Escaped eine bestimmten Art from Präsenz, die keinen Kontakt erfordert. Ja habt seit Wochen nicht gesprochen. Vielleicht Monaten. Und danach bewegt sie Person durch deine Gedanken, als würde sie immer nur tartangieren. Nicht ständig, aber verlässlich. Du siehst etwas, das dich an sie erinnert. Du denkst an Animals, denn sie verspieden werden. Du probst Gespräche, den E-Mails stattfinden werden. Und vierst, was ist ansammelt, gutenstenist en manische, obtenense mitten deinen Linien hopen dies. Aber dein Verstand hartende erlassen. Das geht nie jemanden auf die offensichtliche Weise zu vermessen. Es ist leise, ist es. Automatischere. Du setzt dich netten und entscheidest die Ansichtshänden. Es passiert einfach. In Momenten, die überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben. Und wenn du ehrlich bist, stört es dich, weil es dich anfühlt, als würde dein Verstand gegen dich arbeiten. Als würdest du in etwas feststecken, das du schon längst hinter dir gelassen haben solltest. Die meisten Menschen nehmen an, dass das unerledigte Angelegenheiten bedeutet, oder ungelöste Fülle, und manchmal stimmt es. Aber nicht immer. Manchmal hält der Verstand an jemandem fest aus Quanten, die nichts mit der schon selbst zu tun haben. Hier ist der Punkt, an dem die meisten Menschen aufhören zu suchen und es Wesentliche verpassen. Wenn jemand deinen Verstand ohne jeden Kontakt besitzt, ist ein erster Instinkt zu fragen, warum sie? Was haben sie die bedeutet? Was ist angelost? Was meinst du? Und zu vernünftige Fragen. Aber sie sind nicht immer die möchten. Denn der Verstand hält nicht an Menschen fest, the reign of emotionale Wesigkeit basieren. Hält an den lösten Mustern fest. Lass mich es erklären. Dein Gehirn ist darauf ausgelegt, Schleifen zu schließen. Beschäftigen zu beenden. Spannungen aufzulösen. Wenn etwas ohne Klarheit endet, ohne Abschluss, ohne Antworten, ohne ein sauberes Aufwiedersehen, behandelt ein Verstandes wie eine offene Datei. Und offene Dateien sitzt nicht einfach herisch im Hintergrund. Setien deine Aufmerksamkeit an. Sie verlangen Verarbeitung. Sie tauchen wieder auf, wenn du gelangweilt bist, wenn du allein bist, wenn du eine Wessamkeit nachlässt. Die Zeit kannst länger in jemanden denken, den du kaum konntest, als in jemanden, den du tief geliebt hast. Es geht nicht darum, wie sie der wichtig wären. Es geht darum, ob sich die Geschichte fortwendig anfühlt. Hier ist der unangenehme Tari. Dein Verstand kümmert sich nicht an den emotionales Wohlbefinden of the Visier, wie du denkst. Kümmert sich an Kohärenz. Wer, dass die Wertzen ergibt. Wir, dass die Muster auflösen. Wenn Narrative, die Anfänger, Mitten und Enden haben. Wenn eine Beziehungsfriedlich endet, wenn die Mann verschwindet, wenn Dinge ohne Erklärung verblassen, wenn du ratlos zurückbleibst, behandelt den Verstandes zu lösen das Problem. Und wird in diesem Problem arbeiten, bis ihr eine Antwort findet. Deshalb print Klarheit, selbst schmalz after the Klarheit, oft the Heid dran. Es ist nichts zu, das ist die Wahrheit gut und fort. Es ist, dass das nichts wissen endlich fort. Aber wenn es kleiner Klarheit gibt, fort in Verstand der Lukimage pikulat saren. Du spürst es let's erst Röschen Feiermeidors. Du analysierst ihren Tonfeier. Du fragst dich, ob du etwas Fasches gesagt hast, ob sie andet tiniten, opinen überhaupt etwas anderlark. Je mehr du spekulierst, desto enger wird es schleifer. Das ist keine Schwäche. Es ist kein Besessenheit. Es ist ein Verstand, der versucht, etwas zu beenden, das niemals ordentlich enden darf. Wie sieht es also im wirklichen Leben aus? Es sagt dich auf kleine, verständige Weise. Du bist bei der Arbeit. Konzentriert. Produktiv. Und dann spielt ein Lied, das sie einmal zusammengehört habt. Und plötzlich bist du woanders. Du scrollst durch dein Telefon. Und du schickst ihnen fast einen Arschig. Du tippst die ein. Du löscht sie. Du sagst dir, dass es keine Rolle spielt. Aber auf Tiefe die erwartet immer noch darauf, the Son of Sonas Mabin. Ordef du left das the Son Dul as this. Vielleicht vergleichst du neue Menschen mit ihnen. Nicht auf offensichtliche Weise. Nur im Hinterkopf. Du bemerkst, was anders ist, was fehlt.
Vielleicht vermeidest du bestimmter Arter, bestimmter Themen, bestimmter Inorden nicht vasi weiteren, Zanden vasiatus aktivieren, des du Leben nicht fühlen würdest. An Theorist, vestis schweet sub Schreibschenmark. Es ist nicht Tremartis. Es ist kein Zusammenbruch. Es ist nicht einmal im Schmafsaft. Es ist Anfartha. Analyse summen an Elidita Angelegenheiten. Mit dem du Leben gelernt hast. Aber damit zu leben bedeutet nicht, dass es harmlos ist. Denn wenn dein Verstand von jemanden besetzt ist, denn nicht in deinem Leben ist nicht vollständig präsent für die Menschen, die es sind. Jetzt stört es interessant. To word is tanken, die Lösung wäre offensichtlich, sis Maiden. Upslis bekommen. Die Fragen stehen, die darüber entwatert habmost. Mont manchmal funktioniert es. Aber oft nicht. Denn der Upslus, nach im Desust, ist nicht etwas, das die eine andere Person geben kann. Lass mich us wiederholen. Der Upslus, nach dem Desust, ist nicht etwas, das die eine andere Person geben kann. Was du weißt, ist, du sie selbst erklären. Wo sie deine Erfahrung bestätigen. Diese bestätigen, dass das, was du gefühlt hast, real war, dass die Verbindung wichtig war, dass du es dir nicht eingebildet hast. Aber selbst wenn sie dir all das geben würden, an die meiste Zeit werden sie es nicht tun, wo du es dich leist für immer nicht auslösen. Wenn es leist wird nicht tausi. Bis geht's haum, best versuchst, interessant zu gehen, das nicht in den erste Land passt. Dein Fisch entenen, dass die Yeshut erklar ist. Die Wissenfen adverskon. Wir Fairness, Logik, Konsistenz. Und Itzinen, besonders die, Heiderisch enten, bieten Sitten a first fern. Deshalb blind Menschen länger in deinem Verstand als andere. Nicht weil sie wichtiger waren. Sondern wadi Art und Weiser, wie es endete, nicht zu der Geschichte pastor, deinem Verstand geschrieben hat. Also, wenn sit so merdenis nicht lösen wird, antworten oder nicht westen? Die Antwort ist einfacher, als es klingt, aber schwieriger, als es scheint. Du musst dich leifi selbst schließen. Nicht indem du Antworten von ihnen bekommst. Indem du dir selbst sie Erlaubnis gibst, aufzuhören, nach ihnen zu suchen. Hier ist, dass das tatsächlich bedeutet. Es bedeutet zu kehren, was du vielleicht nie erfahren wirst, warum sie gegangen sind. Warum sie aufgehört haben zu antworten. Warum sie die Dinge verändert haben. Es bedeutet anzuerkennen, dass die Beziehung was or immer sie war, vorbei ist nicht was du es entschieden hast, sondern wie das. Die Stille die bereits gesagt hat. Es bedeutet, die Geschichte unvollständig zu lassen. Antras future falsch in, weil dein Verstand unvollständig die Geschichten hast. Aber sobald du aufhörst, ein Ende zu verlängern, das in ihr gibt, beginnt so Fischleife zu locken. Nicht sofort. Nicht auf einmal. Aber allmählich beginnt die Person, weniger und dann haken hast nehmen. Nicht weil du dich selbst gezwungen hast, Sitze vergessen. Sondern weil du aufgehört hast, das muss das verfetten, das dort geheit net. Das bedeutet nicht, so zu tun, als würde es dir nichts elsmeren. Es bedeutet nicht, jeder Erinnerung zu löschen oder jeder Erinnerung zu vermeiden. Es bedeutet not zu erkennen, dass das Bedürfnis deines Verstandes ne Verflüssen nicht dasselbe ist, Bedürfnis nach dieser Person. Du kannst die Mountain vermissen und trotzdem im Vater sein. Du kannst dir wünschen, dass die Dinge anders geändert hätten, und trotzdem akzeptieren, dass sie es nicht gekannt haben. Du kannst Ramfetters heiten, was real war, ohne zuzulassen, dass es definiert, was als nächstes kommt. In der Praxis sieht das so aus, dass du bemerkst, wenn den Verstanden innen abdriftet und in sanft umleitest. Nicht mit Gewalt. Nicht mit Scham. Einfach mit Bewusstsein. Ich denke wieder an sie. Das ist okay. Aber ich muss sich nur gedenken nicht folgen. Mit der Zeit wird die Anziehung schwächer. Nicht weil du aufgehört hast, dich zu kümmern, sondern weil du aufgehört hast, zu brechen, dass dies Hister anders ist. Ist hier nur etwas anderes, das es wert ist, hier verstanden zu werden, etwas, das die meisten Menschen nie in Betracht ziehen. Wenn du ständig in die Mountain denkst, trotz keines Kontakts, denkst du oft the Behug nicht an die tatsächliche Person. Du denkst an eine Version von ihnen, die nur in deinem Verstand existiert. Eine Version, die es Erinnerungen,
weil Zirnen, whatever Drayton abskabat ist, du der Mubinden vorgewiesen ist, wie fissen wikische Waten und vis völlig anderes wie seinten Handel. Thens ist wichtig, welches etwas Entscheidens darüber bad, wie Bindung Frank nicht. Lieben, das Neft en Menschen, riesig sind. Wie benten uns an die Rolle, die sie in unsere Inneren et Ceylon gespielt haben. Die Art und Weise, wie sie uns über uns selbst vollen ließen. Die Zukunft, die wir uns mit ihnen vorgestellt haben. Der Teil unserer Dancing Tit, der neue Dancen zu gimmen schien, wenn sie in the Nähe wären. Wenn sie gehen, ist es nicht nur ihre Abwesenheit, die uns surft. Es ist das Zusammenbruch der Geschichte, die wir uns selbst erzählt haben. Die Version von dir, die in dieser Beziehung existierte, hat nirgendwo hinzugehen. Und den Verstand kat immer wieder zurück und versucht, einen Weg zu finden, sie wieder zu beleben. Deshalb verzweifelt manche manchmal an, als würdest du dich selbst verlieren. Denn in gewisser Weise tust du das. Du lässt eine Version in front of the Allahs, der jemand anderen Hunderten schreiben werde. Aber hier ist, was diese Erkenntnis mächtig macht, entscheidet die Premierat. Sobald du siehst, dass du eine Geschichte mehr betauest als eine Person, kannst du anfangen, eine neue zu schreiben. Nicht eine Geschichte, die löscht, was passiert ist. Nicht einer, die vorgeht, es sind keine Bedeutung habt, sondern eine, in der ein Selbstgefühl nicht von jemandem abhängt, der nicht mehr ist. Eine, in der du nicht auf externe Bestätigung wartest, oder stark fandest Safaru. Es ist wie Veränderung, die alles verändert. Denn so lachen du in sie denkst, hietstrani visionen in hisi vasher. Als diese Versionen kannst du existieren, genereren vers. Wexton geschieht nicht, wenn du Menschen vergisst. Es geschieht, wenn du aufhörst, dimmt du Symptome finden. Wenn du aufhörst, ihr Abhus nicht als Beweis dafür zu verwenden, das intestamentinich hint. Wenn du aufhörst, die Vergangenheit nur einmal abzuspielen, als würde eine andere Analyse das Ergebnis enden. Der Verstand ist mächtig, aber ist vorhersehbar. Ihr kehrt zum dem Turk, was ungelöst ist, weiters deine Aufgabe ist. Aber du entscheidest, was gelöst geht. Du entscheidest, wann die Geschichte beendet ist. Ferndes endend de Frieden ist. Ferndes keinen Sinn erkebt. Freunde nie sagen kannst, was du sagen wolltest. Tierzu macht zwar immer deiner. Tiermals nel elfler, auf die Erlaubnis zu niemanden zu warten, dederate gegeben wird. Wenn du das tust, passiert etwas Interessantes. Die Gedanken verschwinden nicht sofort, aber sie verlieren an Gewicht. Sie werden zur Oberachtung statt zu insistieren. Hintergrund geräuschig that eines Soundtracks. Du bemerkst, dass du ein gemacht hast, und dann bemerkst du, wie du zu etwas anderem übergehst, ohne Anstrengung, ohne Schuld, ohne das Eite vertraute Station. Das ist nicht vergessen. Es ist Freiheit. Antis erfreut überhaupt nicht euer Teilnehmer. Wenn jemand ständig in deinen Gedanken ist, ohne jegliche Kommunikation, bedeutet das nicht, dass du schwach bist. Es bedeutet nicht, dass du feststeckst oder kaputt bist oder unfähig bist, weiterzumachen. Es bedeutet, dass der Feststeckzut, was first-handed torn versuchen, etwas aufzulösen, das ist unvollendet unfit. Die Frage ist nicht, ob du immer noch an die Denken siehst. Die Frage ist, ob du bereit bist, die Geschichte ohne die Antworten anzusetzen, die du wolltest. Denn Abschluss ist nicht etwas, das du findest. Es ist etwas, das du erschaffst. In derner akzeptierst, dass mancher Menschen wanner erklären gehen. Mancher Verbindungen verblasen wanner grant. Manche Kapitel schließen sich, bevor du bereit bist. Und dies ist kein Versagen. Dies ist einfach, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Du schuldest deinem Verstand keine Erklärung dafür, warum sie gegangen sind. Du schuldest dir selbst nur den Raum, aufzuhören, nach eine zu suchen.